alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi wa Salam TV atulaba tukweyanza okuba nti no okyali naffe ate era nga weekumidde ku Salam TV olunaku lw'olwaleero nga lwa mukaaga okuva ssaawa 10 paka ssaawa 11 okuba nti no otuula wansi okulaba show eya Islam and Finance. We thank you for being able to come around every now and then at 4 p.m. to 5 p.m. to watch the Islam and Financial show. We also appreciate the fact that you take your time, provide feedback in whichever form you can from the different social media platforms to tell us what you think are the different things you've learned from the different topics and what exactly is going on according to the knowledge that you're learning from the different topics. My name is Nanteza Nadia from Hijaz Finance, and today we are going to talk about a new topic in real estate. But before that, I want you to understand Hijaz Finance is an Islamic financial institution that works around savings, credit and investment, and all that is halal. Omuntu yenna ali eyo njagala akitegeere nti no ekitongole kya Hijaz Finance nga bulijjo etubadde nga tujjanga tunyumya oba tutegeeragana nti no kiriwo okuba nti no kiteeka amateeka g'ebyensimbi mu nkola nga gagoberera ebintu ebitambula ne obusiraamu. Tukola kye bayita savings oba okweterekera, tukola kye bayita credit oba okwewola lwakuba nti nno ekigambo credit kikyukamuko naye nga mu lulimi olufuutifuuti tuyinza okiyita, mu lulimi olwangu tuyinza okiyita okwewola, naye nga waliwo bingi ebitambulira mu mbeera ya credit oba oluusi ze wandiise contracts ez'enjawulo ze tutambula nazo okulaba nti nno gwe atweyunzeeko obeera nga osaavingibwa. Tuyina ne kye tuyita investment oba okwekulaakulanya era nga bintu byonna byonna bitambulira mu mbeera ya Islamic finance. Olwaleero ku show tuli n'omukulu okuva mu Mathi Agency Services and ye mukulu Abdurazak Mahad Ramzan, era nga tugenda kwogera ku investing righteously oba okuteeka okwekulaakulanya okutambula n'embeera entuufu. Era nga kinene tugenda tunuulira nnyo ethics and Islamic finance in real estate oba empisa ne Islamic finance oba ebyensimbi mu busiraamu mu mbeera za real estate. Real estate tuyinza kinnyonnyolanga programs ezitambulira mu by'ettaka, ebyamayumba n'okusingako awo omukulu byanaabanga atunnyonnyola mukulu Abdurazak. Sebo tusanyusa okulaba. Nango okubasanga. Alhamdulillah. Mugamba mutya? Alhamdulillah. Tutubadde babi okutwaliza wamu mwetuli. Alhamdulillah. Tugenda kuba tutabika olulimi oluzungu n'olulimi oluganda olwa audience zaffe ez'enjawulo ze tulina. Era nsaba omuntu atulaba yonna gy'ali oba nja kusaba any viewer who is watching to kindly give feedback oba otuwe kikyolowooza ku mbeera y'okuba nti tukozesa ennimi bbiri mu show. Ekisinga okukolera gwe ng'omulabi inshallah obululu gye bunaasinga okugwa obungi gye tujja okutambula nabo. The other side is we are looking for feedback on what best language you feel more comfortable with on this show, English or Luganda, and we need feedback from you. You can always chat us up on Facebook and let us know which language is better for you. What do you want to listen the show in? So, Mukulu Abdurazak. Yes. Where will you say? Alhamdulillah, actually, ndiwa muksanyo. Thank you so much okuberanga ndi mwabo abasobola okubanga batuukako mu kifo kino. Ekyo nno kya bbeeyi nnyo. This is an international television, and of course if at all kati ngaffe ba business persons, ba marketeers, buli watutambula ekifaananyi kyaffe kiba kirabikira kiba kitegeeza tuzze kutunda.
Okay, so mbawa mukisa nnyo era kye kinneebaliza not personally nti nze nganze omuntu ndi musiima olw'okuba nti ndi ono but mbeera musiima olw'okuba nti nina ekifaananyi kye ntambula nakyo ekya kampuni yange n'abantu benkola nabo okutwaliza. Alhamdulillah. Tubadde tusaba otunnyonnyole Mathi agency kyeki. What is Mathi? Give us an overview. Okay. Well, thank you so much. Now, Mathi Agency Services. This is a registered company operating in Uganda, abroad, in Dubai. Nti company yavayo kubeera nga eddukirira bannayuganda mu nsonga za ttaka, mu nsonga za real estate okutwaliza ewamu n'okubeera nga tugezaako okugyawo ebimu ku bibadde bireetera bannayuganda okubeera nga field ya real estate bagidduka. You know, this is something we came to understand nti abantu balina ebintu bye batya okubeera nga beetuusaako, not because nti tebabyagala, okay, not because nti si bya mugaso gye bali, wabula twagenda okulaba nga system zino zirimu loopholes, zirimu ebibulamu abantu bano okubaagazisa n'okubategeeza kyekituufu ekiri emabega wa kino, mpozi n'okuteekawo embeera entuufu emirimu gino mwe girina okutambulira eja real estate. Kakati Mathi Agency Services we came up okulaba nga to servicing bannayuganda, we deliver at the best of our abilities n'okusinziira ensonga lwaki weetuli okubeera nga abantu baneeno tubasavinga, okugezaako okulaba nga tuteekawo enjawulo wakati w'ekibadde kikolebwa nekyetugenda okubawa, mpozi n'okuyimienga ku nkulaakulana naddala mu bavubuka n'eggwanga okutwaliza ewamu. So kwegamba tugattako ettoffaali ku nkulaakulana ya munnayuganda okutwaliza ewamu. So how do you see the involvement? How does Islamic finance and real estate come into play together? Oba ebintu bya real estate, ebintu bya mataka bijja bitya okuba nti nno bikwatagana n'ebya Islamic finance? Mukikola mutya ewamu? Yeah, now good enough anti fenga tuli bantu banadini I'm a Muslim ne timu gye nkola nayo twakikulembeza ne tugifuula empisa ne tugifuula principles olwako okubeera nga abantu banene tuba tubasavinga, tuteeka okubeera n'amazima, tuteeka okubeera abeerufu, okay, then tuteeka okubeera nga ebintu bye tukola bitambulira mu layini yemu n'obusiraamu gye butugamba okubeera nga tukola tutya, okubeera nga tubitambulizaamu. Ebintu bino bibiri bitambula byonna olw'ensonga nti y'engeri yokka gye tusobola okubeera nga abantu banene tubawa kye baagala. Omuntu okusobola okumusavinga okusinziira ku target gye oba obuzibu bwe mwalaba mu community nti waliwo obutali bwerufu mu mbeera za real estate nga mulina kutambulira ku mbeera za ensiraamu. Exactly, Islamic Sharia mu mbeera efaanaganako bwetyo. Yeah, era tubadde bamulembe actually very grateful and our progress and productivity has been grounded on that law. So zezimu ku principles ezitufunda ab'enjawulo n'abetunzi mu mirimu gino gye tukola. Tugambeeko obuntu nga 2-3 bwe muteeka mu nkola nga okawanulayo kamu bwe kati n'ogamba nti kanino tukateekako essira okulaba nti nno operations zaffe zitambulira mu mbeera ensiraamu ne tusavinga aba clients baffe abasiraamu n'abatali basiraamu. By the way, musavinga abasiraamu n'abatali basiraamu oba basiraamu kengeri gye tutambulira mu sharia? Tusavinga bonna kubanga bwe twali tusiting oba bwe twali tugezaako okulaba obuzibu bwe buli tetwabusanga mu basiraamu bokka oba mu batali basiraamu bokka. It was a general problem in a community actually countrywide. You understand? So we came up with a solution and a system that is going to satisfy them all. Nga tekirondamu. So kakati emirimu gyaffe gisavinga buli munnayuganda yenna aliwo okubeera nga ayagala enkulaakulana. Ongambye mbaweeyo akantu kayinza obutaba that direct kagenda kuba kabongo. Mathi Agency Services ekyenjawulo era kye tulina bwe tuba nga tukola emirimu gyaffe tukuteeka mu mbeera ey'okubeera nga kyozza okukola ekisooka tukikwagazisa ne tukuteeka mu mbeera nti era kyokola kye kituufu n'okubeera ng'okolagana naffe. Okay, then ne tukutegeeza kiki kyoli mu kukola. Okay, okifunamu otya. Okay, oyina kukya handling otya singa obeera omaze okukifuna oba ng'omaze okukyakiivinga. Ate tutambula naawe kuviira ddala tukufunye paka otubeera nga tutuuka ku nkomerero y'okubeera nga our transaction egenda kubeera nga eyimirira.
So zino services zitandikirawa era zikomawa normally client wabanga wakutambula namu okay atandikirawo era akomawa. Now a case in point, a client asobola okujja ku offices zaffe eziri Mengo ku Hub Mall natugamba nti ayagala ttaka mathalan bwatugamba nti ayagala ttaka tuvaayo because we very well know into real estate oba ttaka oba kizimbe oba construction or what, it's a broad a sector whereby nti omuntu ajja yamanyi kimu nti njagala ettaka naye nawulira ku ttaka wabaayo eri ebyapa n'eritali lya byapa na biki byonna but omuntu oyo abeera kind of green upon the proceedings and the whole system on how someone can acquire land kakati kye tusooka okukola kwe kubeera nga tusooka ne tukubuuza oyagala ttaka kikaki olyagala wa ettaka olyagala likolako ki lwaki oyagala okugula ettaka like where did you get an idea sibiri nti ate nawulidde bannange benkola nabo mu kibuga oli yaguza akapoloti egindi nange at least njagala mbereyo ne kilo y'ettaka yes njagala nguleyo akataka kake byebimu kubikakasa nti nkuze no sizeze ezimu ku nsonga ezandiguziza ettaka okay kakati ebimu ku byenjawulo bye tubeera nabyo we sensitize you we educate you okay tusanze obuzibu bw'amaanyi nnyo mu systems zaffe zino however ze zitufudde abetunzi n'abenjawulo mirimu gyaffe gye tukola olw'ensonga nti mu system yaffe mu Uganda abantu tebaagala nnyo kubeera nga babannyonnyola. Abantu bakitwala nti buli annyonnyole nnyo aba alina kyayagala okuyisaawo. So we are having a testimony whereby tulina okutuuza omuntu wansi tumulage nti kino kye tumugamba kye kigenda okumutuusa ku kyayagala perfectly. Ewatali kubuzaabuzibwa. Era kyova olaba nti abantu baddukirwa nnyo mu babulooka oba mu bantu agenda okumugamba nti leeta ettaka tugende wa chairman tukole kino ne kino mu nnaku bbiri ogenda kuba ogize mu nnaku ssatu ekyapa kigenda bakifulumye n'ebifaanaganako weebityo nga birimu speed. Okay, naye ng'omuntu omubuuza I remember I had a friend ali London eyo yangamba nti alina ettaka lyagula okumanya nti bamufera. I just asked her 3 questions like seriously nga n'omuwala tamanyi ssente mmeka ze yagula ttaka ettuufu nga talina na document yonna gye yasayiningako naye nga yagamba ebiwandiiko senga abirina era yabaweereza ssente. So it's very possible for someone to buy land without actually knowing the actual price of the land. It is very possible in Uganda. Era these are the problems actually you are trying to solve. We are trying to put in exactly things happen. We have happened to get across to very many people abali mu bintu abakola ebintu ebyenjawulo naye nga surely naye kenyini kyakola takitege. Okay, so we are having a system whereby we are trying to bring up people o client tetukukolako bukozi nti oyo client bamutuwadde tukusetinga. Okay, olw'ensonga nti kino kye tuli mu kukola kye kigenda okufuula omuntu ali in the know about land. Era kye kigenda okufuula ow'enjawulo nawe osobola okusindika omuntu omulala mugambe nti abantu bali abamathi mbutuufu bankwata bulungi naye oba tolina kyomanyi I guess engalo zaabwe be balina okukukwata okusinziira nga bwenkulaba ojja kufuna kyoyagala. Amakulu omuntu asooka kuyiga ku lwaki yeetaaga ate okugula kyazze okunoonya okugula n'akitegeera because there is a lot that happens mu sekita eyo kyova olaba abantu abasinga bagyetamu naddala bali emitala w'amayanja. A lot of games have been played around their heads. Okay, but kyotajja kunyenyeza nnyo babadde mu system ebintu ebisinga naffe ffennyini abagula tuteeka okwenenyamuko sometimes. Okay, ebintu ebimu olina okusooka obuuze ogambe nti naye kino lwaki kiri bwe kiti naye kino lwaki bwe kiti kati ffe twamanya nti mu society yaffe gye tuwangaaliramu abantu tebaagala kusoma kyekisooka abantu tebaagala kumanya. Omuntu bw'omunnyonnyola ennyo alaba nga oli mu kumumalira budde. Okay, kyokka ate nga bw'abanga ali mu kugula TV mu dduuka wali ewa Kisitu Electronics ayagala amanyi ogiteerako wa nkyusa ntya channel nkonectinga ntya wifi
okay, smart oba si smart, that is sensitization ayagala agifunira awo like form of education asooka abeeko nekyamanya anti TV ya entertainment agenda kusanyuka n'ettaka enadigula dituule wansi. Now we have to carry that consciousness we always possess when you are purchasing other commodities and properties to be dated one, because I think this is where we need more attention. Because we spend more money. Because we spend more money. Wano uguze ettaka million 2 wali ogenda kugula TV ya million 2.5. So the first step that you do kumanya is to teach. Era ffe mu Matthew you have a principle. We sell what you have understood, not what we understand. Mwali mugobyeko client ng'aganye bitegeera. Tetukugoba. Wabula ffe nga ffe twewaayo okubeera nga tetukuguza kyotategedde. And actually we have an agreement. It's a written one. Okay, when you're confessing that you've got to understood all what has been written, nebiki byonna obikanyiza kera otegedde. We go even ahead ne tukutegeeza value ettaka linene yimiridde etya. Kiki osobola okukolerako? Okay, ogenda kulikulaakulanya otya. Era mu estates zaffe tulina estates ntono nnyo z'osanga ng'omuntu amala okugula ettaka n'alirekawo emyaka 3 4 5 nga talina kyakolerako. That means they understood the purpose of the land. And even that is based on the functionality of our sensitization and briefing to abantu baffe before they go in for any land transaction with us. So is it possible for someone to come around to buy land and they are not sure what they want to do with the land? Sure. Chibao very many times kuba mubamu omuntu ng'ayagala kusavingira mu kasente ke. Naye n'otunuulira the business zitambula bulungi nnyo sente talina kyazikolamu n'agamba kagulemu ettaka. Yes, because very many people in Uganda they don't have financial advisors and consultants. Omuntu abeera ne personal doctor, omuntu abeera ne personal lawyer, okay, omuntu abeera abeera ne personal mulogo ennaku zino okitegeera ekintu ekyo, naye ng'omuntu talina a personal business consultant or rabbi or financial advisor asobola kumuyambako kumuli owamyoyo mu nsonga z'ebyenfuna namugamba I think at this juncture if you want to diversify I think kati tulina okugulayo poloti weziti, I think kati tulina okugeyinga in this system tukole kino kati omuntu n'ayingira ettaka poloti wali mu kugigula ebyaddala talina kyasobola tasobola kulimawo olw'obugazi bwa poloti like the land is small. Then bwetugamba nti agenda kuzimbawo wetutunuulira GDP y'ekifo bwetutunuulira ekifo location yennyini wali mu kugula ogezaako okutunuulira nga ne wanaaba azimbyewo ennyumba nga za bbeeyi zitya tezigenda kujjayo ssente ze nga bw'alowooza. Okay, then tumale tutunuulire n'ekika ky'ettaka texture. Okay, tutunuulire abantu abamwetoolodde. The land is good, yes liri ku kkubo naye ekifo will these people like ennyumba z'oyagala okuzimbawo ochiraba banazi appreciating. Now after making our situation analysis onto the real estate and the where the market is going right in Uganda singa obogezezaako okwegendereza waliwo ennyumba ezizimbibwa ennaku zino commercial houses nga zo wozizimba oba tozze kukola just obozze mwezoobe n'abantu ayingira ya kutawaanya you are not in business okitegeera ekintu ekyo just oyagala kwefaananirizaako abazze okukola you understand ekifo ekyo kibadde tekirina kubaamu nnyumba ya business nga zirina kubaamu nnyumba maybe za kusulamu busuzi persona ekyo kisoboka okubeerawo naye wateeka okubeerawo kati byebino era bye tuzze okwogerako right now we are in the modern world ensedduka very very fast bwe tubanga Matthew agency services twavaayo okweyamu omulimu guno mu bintu bye tusensitizinga n'ebintu bye tukolako follow up n'okubriefinga abantu tuba briefinga ku bintu ebiri modern tuba briefinga ku bintu ebiriko you understand ne tukugamba nti oyagala kuzimba nnyumba z'abapangisa currently tusanze obuzibu bw'amaanyi nnyo nti kati ffe abantu abatambuddeko ojja kwegendereza nga tubaako n'ebizimbe bye tuba twagala abantu baffe babeere nga bakola ki babeere nga bazimba okay like environment yaffe ebeereko ne a state of development gy'ebeera eriko in years to come
This is something kyetugezaako okupasuwinga muki mu systems zaffe. You understand? So tugezaako nnyo okulaba nga modernity eno tugispreadinga mu bantu tumugamba nti naye kaakati poloti eno wano tuli mu Kasangati mu town toyinza kuzimbawo mizigo gya mitwalo 12. Like the land is very expensive and valuable, very productive. Okulaba nga atogituuzaako ekizimbe ekya low cost waged. Okay, biba tebigatta. Poloti ogiguze $45,000,000 eri mu kifo kirungi ejjuddeko like tuziyita ki principles ne elements zonna ezijuwa ROI eyawaggulu. Okay, weziri kati ate gwe ugambe nti ogenda kuteekawo kisenge na ddiiro era kati awo tukwadvisinga to go into certain systems like Hijazi financing osavinge nabo. Okay, osavinge nabo ogambe nti I want a target njagala kusavinga $2,000,000 njagala $2,000,000 mu myaka 3 okuva kati genda mu Hijazi financing babere nga bakubuulira package ki gy'ogenda okutwala. Get your money. Ogambe nti kakati okusinziira ku ttaka lino nga weriri waneeno nsobola okubeera nga nsitulawo apartments newe ziba za myaliriro 2. Apartments zino zigenda kumalako $2,500,000. Okay, zigenda kubeera self contained nga za bisenge 2. Okay, apartments zino ngenda kuzikola bwenti ne bwenti nziteekeko security nziteekeko buli kintu kyonna omuntu atayagala bimusumbuwa kye yandyetaaze ewakaawo. Waliwo amazzi nziteekeko pavers wansi nziteekeko ekikomera amasannyalaze weegali ate waliwo ne space y'aba parking because now you are looking and you are targeting people abalinamuko kasente. Exactly, because the land was kind of expensive. Okitegeera ekintu ekyo si kukwata ttaka nga ate oliguze sente nyingi ate oliteekeko obuyumba mbu kisenge na ddiiro amazzi gali bweru toyi eri wali n'ebifo bwe bityo. Ate embeera y'okugamba nti nno kansooke nteekewo kisenge na ddiiro bwe naafunamu nga sente zitandise okudda kye wayise ROI oba return on investment. Sure. Then bwe tunabaako nga tulinako wetutuuse ndyoke nteekeko emyaliriro gye tugambye egya apartments enjawulo. Ekyo kyo okitunulira otya gwe ng'omuntu akuguse mu by'ettaka? Still I won't agree with you. Why? Ozimbe mu mwaka gumu omale omenye. In Math Agency Services, mu services zaffe zetukola tutunda ettaka, we source land, tukola land inspection and documentation, tukola construction ne renovation, then tuyinamu ne financial sectors endala zetukwasaganya. But given the fact that here tuli mu real estate sijja gendayo kakati lwaki mbimenye ndi ku construction kati ennyumba ezo zogambye nti nsooke nzimbe kisenge na ddiiro nsooke nkolemu then bwe naamala nja kumenya nkola apartments. Njagala osooka okole budget eyezo kisenge na ddiiro zogamba. Budget eyo bw'ogikola ng'ennyumba ezo zigenda kuggwa finishing na buli kimu abapangisa baziyingire nga sente zo spendings ku ekyo tezikka wansi wa $7,000,000, then you are good to go. But according to my experience n'ensanvu zigenda zikomya ku wall plate ate olwo ng'onyigiriza nnyo. Now oyinza otya okukwata sente ezo ate n'ozookya n'ogamba nti in 3 years ekyokubiri esente ezo eba ennyumba ezo wonaaba ozizimbye by the time wonaazimenyera I'm 100% sure zigenda kubeera tezinnajjayo even a quarter of the input. Okay. Kuba kwebuzaabuza na kwagala kukakasa abantu. We have a problem of Africans and Ugandans currently nti baba baagala nnyo okukola ebintu. You are investing but you are investing for the people na kuba ku bantu birala byobalaga. Here is another principle that I would advise such a person. Ettaka lyoguze $4,500,000 mu town e Kasangati. It's better n'olirekawo. Liteekeko owners caveat. Ettaka lyo libeerewo, you can actually fence it, oliteekeko akapande not for sale, olirekewo. The land will appreciate by itself.
nga totaddemu ssente endala mbunzimbeko ate omala omenye in 5 years nga neziwateekamu mu byomenye nazo tezinnavaayo. Kitegeeza ataddewo ebimera akusinga. Osobola okulimaalimako kwemmereyo mpolampola nga weli appreciatinga. Believe me, in 2 years ligenda kuba litundwa millioni 75 eryabadde eryanamu 2. Okay, naye ate gwe ayataddeko obuyumba bw'ogenda okumenya ogenda kuba tonnajja, actually ogenda kuba mbibobe. But this is what most people do. Whenever you construct a building without a plan and a vision that is based on economical calculations, okay, osobola n'okumala emyaka 10 nga tonnatandika kukwata ku ssente ze wateekamu. What am I trying to do? Ndakana akantu nkaddiremu abalabi baffe abalungi. Buli lw'okwata ssente n'oziteeka mu okwekulaakulanya okw'ettaka oba okw'okuzimba oba okwekulaakulanya kwonna. Okay. N'otasobola ogambye n'otasobola kola otya? N'otasobola kubeera nga okola what we call a plan, a strategy egenda okubeera nga ekuyambako okutunuulira ewala. Okay. Amakulu nti no bw'oba tosobola kutegeka kintu kusukka ku mwaka gumu myaka 2. Yes. Ogira okireka. We should learn to do things before time. Okay. Tusaanye tubeeko n'ebintu bye tukola ng'oli mu kukikola kati naye ng'omugaso gwakyo si gwa kakati. Like ng'okufunamu. Naye obugumiikiriza tunaalyawa. Obugumiikiriza obwo tuteeka okubeera nabo in line of financial discipline and financial literacy. Ekimu ku kikukakasa nti you are a person who is suitable for investment or for practicing real estate investment. It is the information and the knowledge you have got about the what? The concept and the practice. Exactly. Tomala gajja kubigwamu bugwa kyovula abantu bangi babiyingira ne baboocha. Ne baboocha. Munsonyi omuko olulimi ne babafera. Okay? Because a lot of things happen. I have a friend. An story you can't get. Many of my specimens know about it at but let me phrase it in another line. Kichenjagaza okugezaako okutegeeza abatulaba twemanyiize nnyo okukola ebintu nga tusoose kufuna knowledge ku byo, not because we want it. Mama yagambye ngule ettaka bwe mba naakafunawo ku milioni zange 2.35 nakatandika okukola mvudde ku university ngulemu ettaka. Mama abadde teyagambye bubi. Okay, but I think even before you buying land wateeka okubeerawo ebintu ebyenkulaakulana, because when we are in investment, because me personally I'm an entrepreneur and a practicing serial entrepreneur. Now what I normally preach to my persons bwe tubeera nga tuli eyo nga tuli mu kwogera ku byenfuna, ngezaako nnyo okukubiriza abantu bwe tuba nga tuli mu kusiga ensimbi tumanye ensimbi zineeno ze tuli mu kusiga zigwawa. We have passive income portfolios and active income portfolios and income streams. Ebintu ebyo bibiri bwe tumala okubyawula waliwo ne dividends na gundi endala income streams endala zonna ze tusobola okuinvestinga mu okusinzira omuntu okumanya kuba okuyimiridde. Kakati bw'omanya nti ngenda kuinvestinga mu real estate, that is passive. Passive mu lulimi olwanguyira mu Uganda, these are long term investments. Sente zaazo zigenda kuzireeta mudda. Si kaakati mwaka gumu, ebiri, myezi, you understand. Ate myezi depending on your plan. How did you plan? Okitegera ekintu ekyo. Then actives ezino zi daily income businesses ze tu setting up mu kibuga ebyo ebiduuka byolaba nga sente zituwa on a daily. Awo emisolo ne revenue gye tubeereyo nga tuli mu kwezoganya mpola mpola. You understand. Kakati bwe tujja mu business nga zino ebimu ku bituyambako okubeera nga tetufiirwa olw'ensonga nti mu business zineeno ekisooka kye tusooka okusacrifice nga we sacrifice our time. Our time is very expensive. Okay? Toyinza kuzimba nnyumba ziri substandard ku mulembe guneeno. Okay? Yes. Now let's get a calculator. Balamu kuba kati n'omuntu ne waba ali mu kuzimba kisenge na ddiiro. Kisenge na ddiiro omuntu kati n'ayagala okuwa emitwalo 15 oba 2 ayagala ekinaabiro kibeere mu nnyumba.
ayagala mubeemu eddiiro wakiri kale kabe kagazi n'ekiyungu yes kati ate omuteeremu gas system washing machine biki ebyo yewaanaaba abiina byeteeremu. Go ahead mu standard houses for eziri suitable for renting nowadays teri toilets wabweru buli emu ebeera inside. Kati gojja kuva eri olowooze nti I'm just going to build this and this and this, you will not get client. Poor planning. We have very many rich people abajja ne batutuukirira ng'alina kyayagala n'agenda n'azimba ennyumba ng'amagezi yafunyiga inginiya gokka ate nga inginiya ali ku mulimu inginiya ali ku mulimu yakubuulira kikiyitawo okay n'okwata million 3,400 n'ozimba ennyumba sino na apartment okitegeera ekintu ekyo yes self contained ozitadde mu location okay yes simbi but what was your target audience bani bi wali osuubira okusuza engineer yagambye wanene wakola abantu kakati gobojja n'otunulira ennyumba zo n'ogamba zino za $5,000 buli mwezi otaddemu million 3 kuba calculator olabe giri emizigo ena $5,000 buli mwezi $5,000 ogenda kuba ofuna sente meka obala otaddemu meka kakati nno gwe gwazimbye gwa bala 5 omwezi kakati bonga baba pangisa ne baneeno ba manager ba jiji ne ba marketeers because wona amalo okuzizimba ojja kujonoonya aba mathifa abalina akatale real estate agents tujje tugaya fafe tubayina abagala ennyumba ne kakati okusinzira kuzina ennyumba ze wazimba tutandika okukwata ensobi olwo gambe ennyumba eyina ekizibu bwekiti n'ekirawo wano kino nekino kibulawo basically zino ennyumba bw'obanga ofunye abapangisa kwata million 3 kwata $3,000 kati gwe wazimba obala 5 ne tukugamba 3 ate nga mulimu ne buruumu obutonotono buli kinda substandard ne bugwera mu 25 okusinziira ku ba client bw'oboolese you are going to spend 5 years nga tonatuuka wakati wa sente ze wateeka mu kyoli mu kukola okay which business is that one naye ate bwe tweko meeting ne tugamba nti now we are yapping for development okay we are looking for standard you know economic buildings okitegeera ekintu ekyo for renting twagala tubeeko n'ebizimbe nti buli wokola ekintu nga kyalayisi kiba kitegeeza target yo tunuulidde abantu abatalina ssente bakyeyiya kitegeeza ata large extent bino bye muzimba kisenge na ddiiro simanya muzigo gumu ruumu emu kuliko dirisa na luggi these are the people abagenda okubasumbuwa mu byensasula kiba kitegeeza ata large extent ogenda kutunuulira abapangisa baneeno nga omupangisa agenda okusasula emyezi gyonna 12 nga wegibeera mu mwaka oyo togenda kuba naye buli mupangisa agenda yes buli mupangisa agenda kugendayo n'emyezi 2 why bakyeyiya and it was your target audience however you did not know poor planning kyogamba ne obanga target audience yo sibe abantu balina sente nyingi osobola okukola ekintu era nojjayo sente zo nga bwobadde olubirira anti kakati we set systems depending on the standards of what we have siyinza kuzimba apartment zirabika bulungi ziri namugongo ziri kyaluwajjala ziri kira ziri kyanja okay and I don't set standards nzatera ndirodi mbasiyingira nawe ebyo Matthew Agency Services has got a system whereby nti abantu abo abamenyekana abantu kubasololeza sente we do that okay you just come and deal with us for dealing on a landlord yes we set system yeah kakati ku nyumba y'emitwalo 12-15 ogenda kutandika otyo okumpa contract mbusoko mpeyo emyezi 3 nga tonnayingira okay ekyokulala otandika otyo okunteeka mu baloya nti sente bano be bazisoloza n'ebigwa so buli wozimba ekintu ekiri ku mutindo ogwa waggulu of course n'abantu abasobola okukyafford nga babeera be abantu abeesobola okay togenda kumenyeka mutwe kyovola bw'ojja zisanga nga ziriko ba Sudan ziriko ba Ethiopia bwe zibako ba Uganda abantu abeesobola kyovola tuba nga tukwadvising nga zizimbe nga kuliko ne parking because of the target audience era oli wanajja nagamba bambi obuyumba bwabo bulungi apartments katwali kaliko balcony kaliko kibalina ne parking ngenda kusula wano
Okay, kakati abantu we batyo bewe bojja okusanga nga asasula emyezi 4 mu maaso. Okay, ate awo ne principle y'okubeera nga osasula gw'otanneebaka wejja okukolera. Okiraba ekyokulala bazitiisa n'amaaso ate sobola tajjaawo. When we are investing, we don't invest to sympathize or to beg people's hearts. We come into the investment forum to make money and to satisfy our what? Our clients. Our clients. Sorry. Our clients mwinayo bemu planning aba sentence tono. Of course, we have a wide market that can service all of them. Ebintu ebyalayisi tebisobola kugwa mu ggwanga Uganda. Okay, so zonna programs tubeera nazo kati ate mu ttaka estates zibeerawo eza miliyoni 3 miliyoni 4. Okay, omwana ajja nga akasente ke nga bwakafuna n'asooka n'agula. Okay, n'agulira mu installments n'amala n'ayongerako so we service them all. Waneeno kino kyembadde njogera tubadde tuli mu looking forward in 5 years mbadde ndi ku vision bearing mbadde njogerera in line of an investor and a person who want to invest in real estate. You should have such a mindset. You should be in the know the pros and cons upon what you are going to do. Era kyekiri kye nabadde advising abantu. You go in for something that you understand best. You learn the odds of the game and you own it. So when you look at ethics, even for an investor, even for the high income, clients, how do you deal around with fairness and transparency to see that even if someone has a lot of money, still their money is not wasted? Now, thank you so much actually for that question. Ekisooka kya byonna Math Agency Services ebimu ku bintu bye tutunuulira era ebimu ku bye tukola. Fairness and transparency can only be proclaimed and practiced when someone has fully been serviced what he wanted. What are you looking for? Kyekiri kye tukubuuza before. Oyagala ki? Kino kyoyagala. Tusobola n'okutambuza tugamba nti awo obadde sport nze kino kyolowooza kyoyagala, but I think it won't do better. Bwe tukusangamu obuzibu okukola comparison between what we are citing for you and what you want, ife nga tukuwa deep critical analysis so on to put both the sides. Kyekiri better. Okiraba ekintu ekyo tugamba nti kakati poloti eno yes ya miliyoni 10. Okay? Eno ya 12. Naye wano ekiriwo ekyapa kyakwesalako. Wano ekyapa bwekiri kiri ready tugenda kola bukozi transfer. Nti waneene ekyapa kino kigenda kutwala miliyoni 3 ku 4 okugenda maaso n'okukola preparations okukisalako na biki byonna. So at a large extent yes ogenda gigula 10 naye ogenda kwongera mu kasente mu owninga documents zaayo fully. Nazisasula ng'amanyi sente. Exactly. It's not part of our payment. Okay? Ne tukugamba nti waneeno ekyapa weekiri. Bw'omala okusasula sente zineeno tuba tugenda bukozi ne tukola transfer otuwaayo akasente weekati kino kibeera kiwedde. Okay? Ne tukugamba ekirala ekiri ku ttaka lineeno linene ettaka liri good for residential houses. Okitegeera ekintu ekyo osobola okusulawo. Why? Waliwo good water supply, electricity, good neighborhood. Singa byonna oba ogezezaako okubyegendereza. Waneeno wajja kuba walungi wa kulima. Wabadde tewannabeera that developed. Kyova olaba akasente kawo kali wansiko. Byonna n'obeera in the know. Okitegeera ekintu ekyo. Kyekiri kye twakugambye. We make a sell upon what you have got to understand, go client, not what we understand. Kati bannaffe bali ba broker abasigadde abali mu system yemu ne bye tukola ekyenjawulo kye babeera nabyo. Bino byonna byenkunnyonnyodde wano yasigala abimanyi. Ate ye committing okumakinga sure nti client ate tabimanya. Anti business ejagenda. Okay, yes, business ejagenda. Kakati ate ffe aba Math Agency okusinziira ku kibuuzo ky'ombuuzizza, we committed ourselves to let you know all this before we transact. So someone can make the right decision. Hence we are proclaiming faithfulness and honesty. Eyo ye gundi number 1. Secondly, in business transacting,
to making sure nti sente zo oli musimu, and we make sure that your happiness is our priority. Sente zo zigule ekyo kyezina okugula kyezisaanidde okugula. And in this matter we are practicing Islamity. Alhamdulillah. Sure. Nga tukomekereza biki byosuubira industry okuba nti nno etuukako mu myaka nga 10 okusinziira ku ndaba gy'olabamu eggwanga lyaffe. Osobola okomparingako ku kati mu nsi nga Dubai we tulaba nti nno industry edduka speed nnyo. Okay. Olaba nga mu Uganda bannayuganda tutuuseewo era tuyinza kusuubira ki maaso. Well, thank you so much. Good enough you have compared to Dubai, and of course I'm a senior citizen that side. I know what is happening there. Now, coming back to Uganda, this is our motherland first of all. The reason as to why we are being so productive, being innovative, being creative, and so on and so forth, it's because we want the country to get a certain standards and level in line of development and civilization. However, the society and the systems here teziri kwekyo oba zikuba embeera efaanaganako bwetyo, but at a personal level this is what we do and this is what we are seeing. First of all, tulina okuspreadinga information. In my understanding, in my school of thought, I'm of the view that there is nothing that can't be done if you don't know. Our people should be in the know. Bantu balina okumanya. So amakulu nti industry ogisuubira okuba nti negaziwa mu magezi. Yes. Ebintu ebyolaba nti now I have Mr. Haj Bakaluba. He's a good friend of mine, ali mu real estate. Omuntu yenna kati ebyo ebizimbe byazimba okwo. Era kati waliwo ebizimbe byolaba n'omanya ekyo kya Bakaluba. That is state of uniqueness. Uniqueness eyo giraba eteeka okuva ku mukulu oyo oba eteeka okuva ku gwe Malka oba eteeka okuva ku nze nebeera ku buli muntu yenna ng'omuntu alina ekimwawula ku mulala in line of being in the know. Okay, information should not stop in school that I have graduated, I have a bachelor's degree in this and this, then you stop there. Ebintu byonna ebitukulaakulana biri beyond actually that formal education we acquire in universities and secondary schools. Waliwo omukulu omwe yantegeezezza nti ekiri mu university kye bayita okusettinga foundation kufunako kano ne kali gw'osengejje gwe ng'omusomi kiki ky'oyinza okugaziwamu. What I can say about that system era kituufu ebeera foundation enakugezaako kumoldinga mwana nti omwana alina obwongo obusobola ogaziwamu nti ayingiza kino ne kino, but in line of success, me I'm so very much success based in my words and my proceedings, all what I do. Tutunulira nnyo end results, okay, and development, impactfulness, okiraba. So self education, it is actually the key. It is the best foundation I can give someone in order to context actually for success. Okay, self education, leave alone the formal education. So kakati mu buli mbeera yonna oba omaze okugraduatinga bojje eno you have to educate yourself. Kakati bino byonna real estate nsuubudde ntya biki byonna that deep knowledge gye tutera okubeera nayo ku byenfuna, it is self gwe weesindiikiriza. Ekigifuula ekyenjawulo era kyova olaba abagifunye lwaki bakulaakulanye nnyo olw'ensonga you look for it with a purpose. Era me, that's why me I call it purposeful education. Alhamdulillah. Now kiri kyobadde ombuuza wawenda beggwanga lino. Eggwanga lino eno we need abantu baffe balina okukyusa mindset yaabwe butawe babalaba ebintu. Then we should interact with the people who have what we want and who know what we want. We get the knowledge first. Twegombe, we liaise, connect, interact with them.
okay tugezeeko okumanya kiki ekituufu kye tulina okukola. After having the information, I think then we shall be good to go, because when you get the information you can easily get the strategy. byonna ebisigadde bijja oluvannyuma lw'okubeera ne information. Omulabi waffe omulungi tweyongera okujjukiza era n'okwebaza okuba nti no obadde okyali naffe ku show yaffe ya Islam and Finance nga etambula n'ekitongole kya Hijaz Finance kitongole ekyavaayo okuteeka ebyensimbi mu nkola nga bitambula n'embeera eza Quran, hadithi ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, naye nga tetugoba muntu atali musiraamu naye akkirizibwa. Funa app yaffe okuva ku Google Play Store oba ku Apple Store, osobola okuba nti no ogulawo akawunti weeterekere, oba oliawo naawe ojja kuba osobola okuteeka sente zo mu kwekulaakulanya okw'ettaka n'abakulu ba Math Agency Services Limited. Mukulu Abdurazak, tukwebaza okuba nti no otuwadde obudde, ebyokuyiga byo bingi bikyali bingi mu real estate, era tusaba Allah akkirize oba oliawo ojja kutufunirayo ko obudde obulala. Kusaba osibula omulabi waffe omulungi tubeere nga tuggalawo. Abalungi abatulaba, actually thank you so much. Ebiseera ebisinga show eziyigiriza bannayuganda tebatera nnyo kuzettanira, naye kya bbeeyi nnyo era tubeebaza. Mwebale nnyo okubeera nga mutumbula, thank you so much. Era tubeebaza mwebale kubeera nga muwagira Math Agency Services, mwebale kubeera nga muwagira Hijaz Finance. This is the only Islamic organization yavaayo okubeera nga ekuyambako kugaidinga n'okukwatira sente z'omunkwata ekyasinza okubeera nga yamulembe ate ng'eri sekiwa. Mulekerawo okukola ebitavu bya sente, dealing with money and trust, ate nga mubikola mu nkola etali professional. Eva ku nkola y'obusiraamu. Eva ku nkola y'obusiraamu ate eva ku nkola ya intellectualism. Alhamdulillah. Mathi esangibwawa? Mathi, we have a branch ku Awab Mall, that is Arua Park, XP41. Osobola okubeera nga otusangawo. This is a newly branch twajuguddewo omwaka gwedde. Then tulina ne branch yaffe Kitebe, headquarters ziri ku Mengo, opposite Masengere ku Awab Mall Suite 4. Wali head offices tubeerawo 24/7 office zibeera nzigule from Monday to Saturday okubeera nga tusavisinga abantu baffe mu mbeera ekyasinza okubeera ennungi. Gwali emitala w'amayanja, given the fact that emirimu gye tukola services ziri on demand globally. Tulina offices zaffe Dubai, osobola okubeera nga otunoonyako gyentera okuwangalira era gyentuula, naye nga buli wamu omuntu tuba tusobola okumusavisinga. Genda ku TikTok Math Agency Services, Facebook Math Agency Services, Instagram era obeera nga otusangayo, subscribinga, alikinge. Twebaza nnyo abatuteekamu ssente n'abebedde nga batukyaza wano eno. Thank you so much. Akasembayo bannayuganda bannange, nja kwogera nnyo on behalf of abavubuka. Ekisooka twagale nnyo okukola, twagale nnyo okunoonya ssente, then twagale nnyo okunoonya okumanya. Ekituufu kiri nti obugagga bwekwese mu kumanya. Change your mindset. Kyusa entegeerayo. Ebintu obiraba otya, olowooza otya, baani b'oconnectinga nabo, baani be mikwano gyo. You know, the difference between you and yesterday should start today. Okumanya kwofunye. Exactly. Alhamdulillah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Yoyo mukulu Abdurazak okuva ku Math Agency Services Limited nga abadde atusomesa ku kiki ekitegeeza empisa ne obusiraamu mu real estate. Akubye nnyo oba ayogedde nnyo ku nsonga za obwesimbu, okumanya n'okutegeera kiki ky'oyingiramu mu mbeera za real estate oba programs okugula ettaka, okuzimba n'okuba nti no weekulaakulanya mu layini eyo. Tukwebaza omulungi abadde nga otuwuliriza era tusaba otuwe obubaka bwo ku Facebook ne ku mitimbagano egy'enjawulo YouTube okutugamba biki by'oyizeemu era kiki kye tuyinza okuimprovinga mu program yaffe eno, biki bye wandiyagadde okuwulira ebikwatagana n'ebyensimbi ne Islamic Finance. Sigadde nze Nanteza Nadia okuva ku Hijaz Finance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
eno ye Salam TV. Abaluganda ekisibo kisembedde kibuzaayo akaseera kato naye njagala okutwala mu kisa guno